Your Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to commend the Chinese African People's Friendship Association for the sustainable friendship for the last 59 years and congratulate the leadership and members. We at the Tanzania-China Friendship Promotion Association take this opportunity to wish our counterparts, CAPFA, a happy 60th anniversary. Por outro lado, dizer também e felicitar o 60º aniversário da amizade entre a Associação China e África. I would like to send 1,000 congratulations for the Chinese African People's Friendship Association, CAPFA. Let me make use of this opportunity as the honorary chairperson of the South African China People's Friendship Association to wish our African brothers and sisters who have been working tirelessly over the last years to maintain and sustain the China-Africa People's Friendship Association. It's indeed a remarkable achievement to be 60 years in existence, and a special word of congratulations go to Mr. Li Bin, who is the Vice Chairman of the Association and also a member of the CPCC. نحتفل هذا العام بمضي 60 عام على إنشاء جمعية الصداقة الصينية الأفريقية، وهي ذكرى عزيزة على كل أفريقي وصيني. Thanks to CAPFA and the Chinese people as a whole who played a great role in enhancing African struggle for independence and liberation, as well as world culture, understanding and people-to-people relations. Pour nous, une grande joie, un réel plaisir d'adresser au nom de l'association amicale sino-burundaise à Sidou ainsi et en notre nom notre sincère et chaleureuse félicitations à l'association d'amitié entre les peuples de Chine et d'Afrique, CAPFA en sigle, à l'occasion du 60e anniversaire de la fondation de l'association d'amitié entre les peuples de Chine et d'Afrique. 我谨代表我的奖中国友好协会安米克系热烈祝贺中国非洲人民友好协会成立60周年，并感谢中非友协为加深非洲与中国关系做出的杰出贡献。 Monsieur le Président de l'Association d'amitié entre les peuples de Chine et d'Afrique, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'Association d'amitié entre les peuples de Chine et d'Afrique, il m'est particulièrement agréable d'adresser à cette association, au nom du conseil départemental et municipal de la ville de Brazzaville, ainsi qu'à mon nom personnel, nos très vives et chaleureuses félicitations. Il est significatif que ce 60e anniversaire coïncide avec celui des 60 ans d'indépendance de la plupart des pays africains. It is with great pleasure that I send congratulatory message on behalf of GACHIFA, its members, and the peoples of Ghana as you commemorate your 60th anniversary of the founding of China-Africa People's Association. C'est avec un réel et immense plaisir que je voudrais, à l'occasion de la célébration des 60 ans de la fondation de l'Association d'amitié entre les peuples de Chine et d'Afrique, vous adresser, ainsi qu'à l'ensemble des membres et acteurs de votre importante organisation, mes très vives et chaleureuses félicitations. Aujourd'hui, l'Association de l'amitié entre les peuples de Chine et d'Afrique célèbre son 61e anniversaire. C'est à cette occasion qu'au nom de la population comorienne amie de la Chine et au nom de l'Association pour l'amitié Comore-Chine, que je souhaite
un joyeux et heureux anniversaire à notre association Frères et Sœurs. 今年是中非友好协会的60周年，我对此以马达加斯加中国友谊协会的名义和我个人的名义，向贵会表示热烈的祝贺。 In my name and in the name of my association, I am very proud to extend our warm greetings to the Chinese African People's Friendship Association and extend our warmest congratulations on occasion of its 60th anniversary. 出现的各位朋友们，大家好！很荣幸再次为中非友好协会成立60周年之际送上祝福。 I would like to send my warmest congratulations to the Chinese African People's Friendship Association on their 60th anniversary. It is indeed my great honor and pleasure to address the people and the leadership of the People's Republic of China on the occasion of the 60th anniversary of the friendship relations between China and Africa. 各位亲爱的中国朋友，大家好！今年是中非友协成立60周年，我借此机会对此表示热烈祝贺。 On behalf of government and people of Uganda and our African brothers and sisters, we are grateful for this sincere support and friendship. In Uganda, for example, we have held what was described by the Chinese media as the most successful Dragon Boat Festival outside China. For the last 3 consecutive years since 2017, with support of the Chinese friendship, I continue to advocate and sincerely hope that this friendship will facilitate increased collaboration of the African peoples, local governments, cities, provinces, regions, and countries with their Chinese counterpart for our mutual benefit. As we commemorate the 60th anniversary of the Chinese African People's Friendship Association, the CAPFA, we are reminded of an ancient Chinese saying: when we drink water, we must not forget our forefathers who dug the well. Our forefathers, Chairman Mao Zedong and Julius Nyerere in Tanzania, as well as other African counterparts, built a solid foundation for a long-lasting, all-weather friendship between our countries. It is because of that solid foundation that China-Africa relationships find fertile ground. Para dizer que as relações entre Angola e a China são relações que vêm da nossa luta pela independência, conquistada a independência, conquistada a paz. Chairman Mao Zedong said in 1970, when China was readmitted to the United Nations, and I quote, "We were carried into the United Nations on the shoulders of our African brothers and sisters," close quote. This bears testimony of the long relationship that exists between African countries and also in China. وشهدت العلاقات طفرة كبيرة منذ ذلك الوقت بعد إنشاء منتدى التعاون الأفريقي الصيني، كذلك مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ عام 2013، وانضمام معظم الدول الأفريقية
ولا شك أن آفاق التعاون بين الجانبين واعدة في المستقبل، كما أن لمصر دور كبير في دعم هذه العلاقات بين الصين وأفريقيا. In the work of China's aid to African people to overcome the coronavirus, as well as China's great support for a substantial development in Africa based on the initiative of Belt and Road. 中国同非洲友谊源远流长，历久弥坚，双方携手共建中非命运共同体，让中非友好大家庭紧密相连。习近平主席在今年非洲特别峰会上发表共同抵御新冠病毒的讲话，分享了抗疫疫情的经验，加深了全世界人民在这次抗疫疫情大流行中的友谊和信心。他还勾勒出了这次危机后中非合作的远大前景，为实现和积极推动在这次峰会上所提出的倡议，我们非洲人民和中国人民需要努力做出自己的贡献。 Dans mon pays, la République du Congo, qui s'est liée d'amitié avec la République populaire de Chine il y a de cela 56 ans. Sous l'impulsion de leurs excellences les présidents Xi Jinping et Denis Sassou Nguesso, les relations sino-congolaises ont récemment franchi de nouveaux paliers. C'est ici le lieu de nous féliciter à nouveau du jumelage entre les villes de Brazzaville et Changsha et des projets en cours avec les villes chinoises de Véraï et de Guangzhou, ainsi que des manifestations de solidarité enregistrées avec toutes ces villes dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Nous apprécions beaucoup la forme de solidarité que la Chine a montrée à l'égard des peuples, notamment des peuples de l'Afrique, en cette phase de la pandémie de Covid. Long live China-Africa relationship. Long live Tanzania-China special relationship. تمنياتي بكل التقدم والرفاهية للشعب الصيني والأفريقي. Longue vie à l'association d'amitié entre les peuples de Chine et d'Afrique. 祝中非友谊与合作万岁！祝中非友协圣日快乐！ Longue vie et joyeux anniversaire à l'association d'amitié des peuples de Chine et d'Afrique. I wish you well and I wish you many successes in the years to come. Long live the friendship between Mauritius and China. Long live the friendship between the peoples of Africa and the peoples of China. 祝福中非友谊携手共进，长盛不衰。中塞友谊，中非友谊，中塞万岁，中非万岁万岁，加油！ À l'occasion de cette célébration, je souhaite à la Chine, au gouvernement chinois et au peuple chinois un avenir meilleur dans la paix, l'unité et la solidarité.